Nossa senhora, Deus me livre. Como que era marcar o Messi? Pô, mano, imagina. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso. Cara, jogo contra esse já falava, nossa. É. Não, assim, ele era muito sinistro. É muito sinistro, né? Tipo, respeito máximo. Tipo, tentei bater muito nele. Tá difícil pra caramba também. O que ele fazia que você fala, cara, que cara nada, chato, mano. Tipo assim, não faz nada, mentira. Não faz nada assim, tipo... Ele fica quieto o jogo inteiro. Fica quieto. Aí do nada tu dá uma chegadinha nele, aí atiçou o maluco e ele começa. Aí começa a driblar. What is it about Messi that makes even the world's best defenders tremble? From making legends like Sergio Ramos question their career choices to lifting World Cups and breaking records, today we dive into the most memorable reactions to Messi's magic. And trust me, we've got some incredible stories to share. Buckle up. Messi, I quite like talking about Messi. Really? I make We no never knew I secret would've guessed about that. that. Did you not know? He's given me, I don't know, almost 2 decades of incredible joy watching him play the beautiful game most beautifully of all. After leaving Real Madrid, Marcelo revealed on a Brazilian podcast how frightening and intimidating it was to defend against Lionel Messi. Essa parada é muito maneira, porque... Tipo assim, o Messi às vezes fazia 2 e o Cristiano fazia 3. Aí o Cristiano fazia 3 ele fazia 4. Aí eu fazia 4, fazia 5. Tipo assim, normal. Até o Cristiano chegar na Liga Espanhola, o maior artilheiro da Liga, acho que era o Raul com 24. O maluco me mete 60. Me mete, olha lá ele. O maluco mete 60, eu acho, na temporada, e na Liga meteu 40. E aí? Absurdo. Não, irmão. Teve gente que chegou perto disso até hoje? Não. O último foi o Benzema, que meteu 19, 20, sei lá, cara, 30. E jogando pra caralho. É, tipo assim, é uma parada louca. E o Messi também teve uma época que meteu 90 na temporada. Gente, Meu Deus. nem pelado a gente faz isso aí, cara. Vocês sabiam que estavam vivendo algo meio anormal, assim? Sim. Vocês olhavam e falavam assim, isso aí não é normal. Não é normal. Porque esses dois aí, tipo assim, eu acho que, pelo que eu vi, os dois estão em outra situação de todo mundo, né? Tipo, os dois, pra chegar nos dois, não é tô falando de bola de ouro não, porque, meu irmão, Competitividade mesmo. Cara, todo ano os caras se superavam, meu irmão. Todo ano. O Cristiano bateu o recorde de qualquer coisa que ele tava fazendo, tava batendo recorde. Não, tem uma Ele temporada buscava que o Messi faz buscava acho que 92 gols, pô. Como é que pode, cara, na temporada? Não, e quem marcava ele era você, né? Exatamente. Nossa senhora, Deus me livre. Como que era marcar o Messi? Pô, mano, imagina. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso. Jogo contra esse já falava, nossa. Não, assim, ele era muito sinistro. É muito sinistro, né? Tipo, respeito máximo. Tipo, tentei bater muito nele. Tá difícil pra caramba também. O que ele fazia que você fala, cara, que cara nada, chato, mano. Tipo assim, não faz nada, mentira. Não faz nada assim, tipo... Ele fica quieto o jogo inteiro. Fica quieto. Aí do nada tu dá uma chegadinha nele, aí atiçou o maluco e ele começa. Aí começa a driblar. E um drible simples, cara. Tipo, espera. Eu acho que ele pensa antes das pessoas, meu irmão. Porque quando eu dava o bote, ele sempre saía. Sabe qual é? Não é que ele tá dando carretilha, elástico, ele tá só penteando a bola, né? Ele é muito objetivo, o cara mais objetivo que tem. Pode ver, quando ele joga, igual o Cristiano, eles jogam uma bola na lateral, ou no cara do lado, eles entram na área com uma velocidade pra fazer gol, uma fome de fazer gol, que muita gente não tem isso, entendeu? Então, tipo assim, os caras metem gol porque eles gostam muito de fazer gol. E o Messi não dribla pra esculachar, ele dribla porque ele quer fazer gol. Entendeu? O Cristiano é a mesma coisa, pedalado e vai pra fazer gol. Tem muita conversa de quando tá jogando contra, assim, os caras conversam muito, os atacantes ficam falando coisa pra você pra eles. Cara, o Messi falava alguma coisa, ele não falava nada. Já falou algumas vezes, assim, tipo, super de boa, mas assim, é difícil também, porque, pô, meu irmão, é Real Madrid e Barcelona. E toda hora eu tinha que dar uma porrada nele. Aí o cara vai ficar falando comigo, né? Tipo, não tem essa. Terrifying isn't exactly what you'd expect to hear from someone like Marcelo, one of the greatest left backs of his generation. But when you're up against Messi, it's like being caught in a nightmare, where no matter what you do, you just can't stop him. And honestly, who could blame Marcelo? Messi's footwork is like magic. He's gone to America, and yes, we know it's a little bit like the alternative place to go for old footballers at the moment, rather than Saudi Arabia. But his performances, I know it's against players that are not at the level that he would have played against previously, not quite as strong, but it's far from a Mickey Mouse league. It's been building in recent years. I mean, he's already won a trophy. He's gone past Dani Alves as the most decorated footballer in history. Another 2 assists he got on Wednesday night. One a ridiculous pass in the final minute to go extra time. We've seen him bending amazing free kicks, scoring goals from outside the box. He really is
an extraordinary footballer, isn't he? En mis 8 años ya como director de marca he tenido el honor de darle bastantes premios a Leo Messi. Trofeos como el Pichichi o la Bota de Oro que él se había ganado con su descomunal e incomparable talento sobre el césped, con su increíble habilidad para sortear rivales y con su asombrosa e indescriptible capacidad para poner el balón siempre en el sitio justo donde no llegaba el portero. Siempre me produjo una gran ilusión entregárselos y siempre tenía la íntima convicción de que no sería el último galardón, que al año siguiente Leo volvería a ser el máximo goleador de la Liga o el máximo goleador de Europa y ahí estaría yo, de nuevo, entregándole la distinción. Y eso fue algo que se repetía una y otra vez. En esta ocasión es diferente. Me hace la misma ilusión reencontrarme contigo, pero esta vez sé que no volveré a entregar ese reconocimiento de futbolista con más títulos colectivos e individuales de la historia a ningún jugador más. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nadie te superará, Leo. Es absolutamente imposible. El ser humano lleva toda su existencia buscando superarse a sí mismo, pero hay límites, como este, que considero infranqueables. Ninguno de los que estamos aquí veremos otro futbolista que logre acumular más trofeos que tú. Eres inalcanzable. Lo eres corriendo por el césped, driblando rivales y lo eres con este registro de trofeos verdaderamente deslumbrante. 102 títulos entre colectivos e individuales. Se dice pronto. Un récord brutal e imposible de batir. Por eso te entregaremos hoy esta distinción, que será tu trofeo 103, sabiendo ya que no habrá otro como tú, pero también a sabiendas de que sí es posible que todavía vuelvas a abrir tu vitrina abarrotada para añadir más copas. Eso no cambiaría nada, solo acrecentará el prestigio y el significado de este galardón. Leo, tú representas la cúspide de la excelencia. Encarnas las habilidades y la determinación necesarias para triunfar. Eres un absoluto campeón de campeones. Eres la definición perfecta de este término. He's an extraordinary talent. And I think, for me, he was always the best. I've always said Messi's the best. But when he won the World Cup, it cemented it. And we're talking about great games. The World Cup final in Qatar, I was doing it for radio, and I was just in amazement of, he would literally walk around as soon as the game goes into the attacking half. He just comes alive. He's like an absolute magician. You know what he's like? He's like David Silva on steroids. That's what he is. He's got absolutely, the only thing in his game that he maybe could improve was his heading, but he doesn't need to. Watching him, he's a genius. And of course you had the whole thing with Mbappe scoring a hat-trick. But it was like it was written in the stars for Messi. He's definitely the best. I think that's brilliant, that thing about heading. There is not another country in the world that would say that other than in Britain. No one would say he can improve his heading, mate. And he should kick it into row H occasionally. Oh, wait, how many goals, Alan, were headers? 56, I think. Exactly. Messi is an extraordinary talent, always has been. But that World Cup win, it cemented his place as the GOAT. I mean, in the final, he literally walked around the pitch and then just came alive when Argentina went on the attack. It was like magic, right? Como que ficava esse lance de, tipo assim, de ter o Messi ali já acontecendo, de estar ganhando a primeira bola de ouro, que é o rival, e no Real Madrid ainda não ter ganho a 10ª? Sim. Tava uma pressão? Sim, claro, porque acho que foi na época do Guardiola, né? Sim. Que aí começou, meu irmão, o tic-tac lá pra cima e pra baixo, os caras muito chato. Pô, mas você vê, jogava contra o Barcelona, aí tinha Xavi, Iniesta, Messi voando. Busquets? Você também. Tipo, uma galera muito braba, né? Tipo assim. E claro, aí o Barcelona ganhava uma liga, a gente ganhava outra e tal. Aí o Barcelona ganhava a Champions League e a gente nada. Aí, tipo, aí depois que o Mourinho chegou, a gente começou depois que ele chegou, a gente não. Foram acho que 12 semifinais seguidas. O que o Mourinho teve de diferente quando ele chegou? Acho que ele mudou a atitude, né, cara? Porque o Real Madrid é aquele time com muita qualidade, né? O senhorio, né? Que fala lá, tipo, meu irmão, tudo certinho, bonitinho. E ele mudou um pouco a cara. Quando ele jogava contra o Barcelona, era, meu irmão, porrada pra tudo quanto é lado. E as pessoas olhavam, o Real Madrid tá batendo nos caras, mano. A gente podia perder. Mas não é porrada de machucar, mas é assim, meu irmão, não dava espaço e amarelo e vermelho, Mas entendeu? tem que ter, pô. Assim, só que no Real Madrid não é legal. Entendi. Entendeu? Você tem que ter uma imagem legal.
unbelievable. And Rob, did you comment on that game? Did you commentate that one? Yeah, I commentated on his debut, and it's interesting. I used to read the stuff that Graham was writing from Spain, and he used to kind of doing the commentaries from abroad. He used to take in everything that was saying. We had a lot of kind of messiahs arrive over the last 20 years in Spain. I think I've commentated on most of them. But there was such a hype about it when he came into the team. And as Graham said, he came in and it wasn't like, it didn't explode onto the scene that season. I was surprised that he made his debut in October, didn't score his first goal until May. He was very much in the shadow of Ronaldinho. I always think he's like being the lead singer of Queen and trying to follow Freddie Mercury on the stage. And, you're Ronaldinho there and he's playing his tricks and he's centre stage. And he was very much the small kid in the playground where they've got this big kid showing off and bullying the opposition. But the goal that Graham's talking about at the end of the season against Albacete, where he jumps on his back, and it's almost like Messi has been accepted into this Barcelona team, because you think about when Xavi and Iniesta took them 2 or 3 seasons to fully establish themselves in the Real Madrid team. Took Messi quite a while to actually prove that he was, the new goal, the second coming, the first coming of Lionel Messi. So yeah, commentated on that one at the end of the season, and that's when you realise that he's passed the test now. He's okay. He's going to be here for next season, here for the next campaign as well. And the fact that Ronaldinho what did Ronaldinho famously say when he won the World Player of the Year? I'm not even the best player in the Barcelona team, and that was homage to the kid that was coming through. Yeah, I'm glad you mentioned Ronaldinho, because he was very important in this stage for Messi. Messi felt very uncomfortable. He's an introvert by nature, was obviously still missing his home in Argentina, and Ronaldinho made sure to take care of him. And he said after he scored that first goal, Ronaldinho says, I'm sure he will never remember, he'll just remember the goal, but I really hope he remembers who passed him the ball, because, they built quite a friendship. But 2005, 2006 sees Rijkaard's Barcelona win La Liga and the Champions League. Messi plays a small role with 8 goals in 25 appearances in all competitions, missing the rest of the season after getting injured in early March. In 2006 and 2007, we saw Messi's, real coming out party, and it came in the form of a hat trick in El Clásico. Rob, I want to come back for you here because you were in commentary for that game. What do you remember about it? I've got to be honest, I don't remember yesterday, but I've gone back and looked at the videos and remember that. I mean, you're playing against Real Madrid. Nobody, I think I'm right in saying, has scored a hat-trick in a Clásico for 12 years at that point. To score 1 goal in a Clásico, 2 goals in a Clásico was quite a feat, but to score a hat-trick was something that people thought probably never going to happen again, given the talent that was on the pitch. But I remember him ghosting around, particularly Sergio Ramos, who I think he gave a nightmare to when they were playing youth football, because they were pretty much the same age, and Ramos had the misfortune of coming up against him on youth pitches and B-team pitches as well. And to put people like Ramos, and I think Alguero might have been there as well, on the seat of their pants, and make world-class top defenders at the peak of their powers sit on their backsides and whiz in between them. And I think that was the first time that we realised, you say that the first couple of seasons, he wasn't scoring goals for fun. It's almost a goal per game over his career. But at that point, he was playing catch-up, and you were just seeing it was then like the second coming of Maradona, and he was doing it on the biggest stage, the biggest game in the world, against some of the best players as well, and making those Real Madrid players look far less than ordinary. Did they know what was to come for the next 15 years or so?